A very good morning, dear children. I hope you all are fit and fine at your homes. Welcome back to the English class. So children, yes, we are discussing the evaluation part of this chapter. Yes, chapter number 2, that is Friends in the Park. Yes, children. So children, in the last class we have discussed page number 17. Yes, in reading section A and section B. Yes, so then we also have discussed page number 18. Yes, so children, in the last class we have discussed page number 18. Yes, how to use pronouns. Yes, use of he, she and they. Yes, children, in the last class we have learned the use of he, she and they. Yes, children. So in today's class, we are going to discuss page number 19. Okay, use of I, we and you. Okay, children. So, in today's class, we are going to discuss the use of, we are going to learn the use of I, we and you. तो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे देखो हमने पढ़ा यूज़ ऑफ ही, शी एंड दे. हम यू, ही, शी और दे का यूज़ हम कैसे करते हैं सेंटेंस में, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा. यस, तो बच्चों आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आई, वी एंड यू का यूज़ हम कैसे करते हैं. ठीक है, तो लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस. ओके चिल्ड्रन. So here see, look at this picture. I am Sheila, I love to sing. I am Sheila, I love to sing. So children, I is equal to am. I is equal to am. So children, when we use I, am should follow. Okay children, when we use I, am should follow. I is equal to am. Okay, so children, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि we am, yes, we am Sheila. No, we are talking about ourselves. Yes, that I. Yes, when we are talking about ourselves, we should use am. Yes, so children, am should follow. When we use I, am should follow. Okay children, so I is equal to am. Okay, I is equal to am. When we use I, am should follow. Yes children, तो जब भी आप I का इस्तेमाल हो तो हम उसके साथ am लगाना चाहिए. ठीक है बच्चों, I मतलब am. ओके, जब भी आप कोई भी सेंटेंस यूज़ करो, वहाँ पे अगर आई का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको क्या लगाना है, एम लगाना है आई के साथ. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अवर सेल्फ. यस, सो चिल्ड्रन, वी शुड यूज आई एंड एम शुड फॉलो. ओके, व्हेन वी यूज आई, एम शुड फॉलो. ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अवर सेल्फ. यस, आई. सो आई एम शीला, आई लव टू सिंग. Okay children, I hope you understood this. Yes, I is equal to am. When we use I, am should follow. Okay, and when we are talking about ourselves, yes, we should use I. Okay, जब हम अपने बारे में किसी को बता रहे हैं या फिर हम अपना खुद के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा I यूज़ करना चाहिए. ठीक है बच्चों, I hope you getting my point. Yes. Now come to the second sentence. Let's read the sentence first. Okay, my friends and I play cricket. My friends and I play cricket. We are a good team. We are a good team. Yes, so children, here see. Here you can see, बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो. Yes, my friends. Friends means it's a plural noun, means more than one. तो यहाँ पे आप देख सकते हो yes कि बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं. Yes,
my friends and I. So when we use I, when we include ourselves in a sentence, so we should use we. Okay, and R should follow. When we use we, R should follow. Yes. So children, my friends and I play cricket. We are a good team. Yes children, अगर कोई सेंटेंस में हम दूसरों के अलावा भी अपना खुद को उस सेंटेंस में इंक्लूड करें, उस बात में अगर हम अपने आप को भी इंक्लूड करके अगर हम किसी को बताएं, तो हमें क्या करना चाहिए? वी का यूज़ करना चाहिए. ओके बच्चों, जैसे देखो माय फ्रेंड्स मतलब मैं अकेली नहीं हूँ. यस, माय फ्रेंड्स मतलब मेरे और भी दोस्त. एंड आई. सो जब बच्चों आपको एक ट्रिक याद रखनी है. ओके, so when a plural noun comes with I, what we have to use? We should use we only. Okay, and when we use we, I should follow. Yes student, तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए? ये देखो, अभी my friends मतलब फ्रेंड मतलब एक, फ्रेंड्स मतलब एक से ज़्यादा. यस, तो यहाँ पर क्या हुआ है? फ्रेंड्स एंड आई का इस्तेमाल हुआ है ना बीच में. तो जब हम किसी सेंटेंस में अपने आपको खुद को इंक्लूड करते हैं, तो हमें वहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए? वी यूज़ करना चाहिए. यस, बिकॉज माई फ्रेंड्स एंड वी मीन्स आई एम ऑल्सो इंक्लूड. यस, आई एम ऑल्सो इंक्लूड इन दिस सेंटेंस. यस, इंक्लूड इन दिस. सो हियर सी, so here I means I am also included. Yes, so my friends and I play cricket. We are a good team. So children, when we use we, I should follow. Okay, so here when we use I am should follow, and when we use we, you are should follow. Okay children, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. बच्चों आपको समझ में आया? अगर किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन के साथ अगर आई का इस्तेमाल हो रहा है, तो तब हमें क्या करना चाहिए? वी का इस्तेमाल करना चाहिए. और जब हम वी का इस्तेमाल करते हैं, तो आर को कंपलसरी यूज़ करना चाहिए. जब हम आई का इस्तेमाल करते हैं, तो एम को यूज़ करना चाहिए. और जब हम वी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें आर का इस्तेमाल करना चाहिए. लाइक हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि वी इज़, we, you. No, we should not use like this. Yes, so when we use we, R should follow. Okay children, तो हम जब भी we का इस्तेमाल करेंगे, तो R क्या करेंगे? R के साथ इस्तेमाल करेंगे. Okay, so here my friends and I play cricket. We are a good team. Yes, now come to the section. Now come to the sentence 3. Okay, our team. Yes children, our team is playing. Yes, our team is playing a match. You are welcome to watch it. Yes, our team. Yes children, our team is playing a match. You are welcome to watch it. As I say, when we use we, you, they, yes, I should follow. Yes children, so our team is playing a match. You are welcome to watch it. Means, so children, when we use you, I should follow. Okay, when we use we, you, yes, they, I should follow. तो बच्चों जब हम we का इस्तेमाल करें, अगर किसी सेंटेंस में अगर you का इस्तेमाल करें या फिर they का इस्तेमाल करें, तो उसके आगे हमें क्या लगाना चाहिए? R लगाना चाहिए. ठीक है? So children, I hope you getting my point. Now here see, come into section B. Take the right options in these sentences. Okay, now see here children. So as I say, when we use I, yes, M should follow. Yes, so fine. यहाँ पे आपको कोई M दिखाई दे रहा है फर्स्ट सेंटेंस में? नहीं. So when we use you, R should follow. Yes, मैंने क्या बोला? जब हम you का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें R लगाना चाहिए. तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपको R दिखाई दे रहा है ना you के साथ? Yes, तो हमें, yes, which one is right? Yes, you are. Yes, so you are my classmate. Okay children, is that clear? So the right option is you are. Yes, now see here. Now come to the second one.
we bar I am dancing. So which one is right here, children? Yes, tick the right option in this sentence. As I always said, when we use I, am should follow. Yes. So here see, you can see here I with am. Yes, I am dancing. तो बच्चों आप ऐसे बोल सकते हो we am dancing. No. Yes, when we use I, am should follow. So children, I am dancing. ऐसे अच्छा होता है ना, I am dancing. This is a right sentence, isn't it? So now come to the third one. Yes, I bar we are playing. So which option is right, I or we are? Yes, we are playing. Okay बच्चों, I hope you getting my point. Yes. Now come to the section C. Look at the pictures on the next page. Write the names of the things. Choose from the box. So here they have given, in the next page they have given some pictures. Okay. So what we have to do? We have to write the names of the things. Choose from the box. So what we have to do? We have to choose the words. Okay. They have given some pictures. So what we have to do? We have to choose a words from this box. Okay. Here we can see there are 6 words. The first one is seesaw, swing, slide, bench, tree and merry-go-round. Okay. Now turn the page and let's see that pictures. Okay. Let's see those pictures. So see here they have given 6 pictures. Yes. The first one is, you can see here children. Yes. So yes, tell me children. Look at this picture and tell me what it is. Yes, it is a slippery slide. Then what is this? This is bench. Yes children. So then what is this? This is seesaw. Then children, what is this? This is a tree. Then what is this? Merry-go-round. Then what is this? This is a swing. Yes children, which one do you like the most? Slide, slippery slide, bench, seesaw, tree, merry-go-round, swing. Yes, which one do you like the most? Yes, you have to tell me. Okay, now see here. Okay children, the next part, yes, page number 21, we will discuss in our next class. Okay, so children, till then stay home, stay safe. Okay, thank you. In today's class we have learned the use of I, we and you. Okay. Okay children, the next we will continue in our next class. Thank you.